Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a labaran NTA. Sunana Misbah Hassan ga cikakkun labaran. Majalisar Zastaswar Jihar Kano ta amince da naira biliyan 69.5 domin gudanar da ayyukan raya ƙasa daban-daban. Kwamishinan yaɗa labarai Ibrahim Abdullahi Wayye ne ya bayyana haka a lokacin ganawarsa da manema labarai na gidan gwamnati sakamakon zaman majalisar na wannan mako. Dawo da makarantu kamar kimanin 13 wadda wancan gwamnatin ta rufe. Wannan karan mai girma gwamna saboda damuwa da abin da ya shafi ilimi ga baki daya, musamman ilimi na mata da yara, da girma gwamna ya ga dacewar lalle wannan makarantun a dawo da su, kuma aka dawo da batunsu, aka yi kiyasi na kudade da ake bukata a kashe don tabbatar da cewa makarantun nan sun dawo suna aiki kamar yadda aka saba. A nan kuma gwamnatin jihar Kano ta fitar da naira biliyan 22 daga cikin naira biliyan 48 na kudaden gratuity na waɗanda suka yi ritaya da kudaden waɗanda suka mutu. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana haka a lokacin kaddamar da rabon kashi na 4 wanda ya kai naira biliyan 6 ga waɗanda suka yi ritaya da iyalan ma'aikatan da suka rasu a gidan gwamnatin jihar Kano. Cikakken rahoton zai zo muku a labaranmu na gaba. A ƙoƙarin inganta harkokin kiwon lafiya da gyara cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko, ma'aikatar lafiya ta jihar Kano da haɗin gwiwar ƙungiyoyin haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Engender Health sun shirya taron yini guda ga 'yan majalisar dokoki na jihar Kano. Horon na da nufin baiwa 'yan majalisun ilimi da ake bukata don tallafawa da kuma kula da ingantaccen tsare-tsaren kiwon lafiya a faɗin jihar ta Kano. Abdullahi Mustapha na da ƙarashen labarin. Taron ya kasance na masu ruwa da tsaki a ɓangaren lafiya a jihar Kano domin bijiro da hanyoyi daban-daban wanda za su inganta ɓangaren lafiya a jihar nan da kuma kyautata ayyukan cibiyoyin kula da lafiya mataki na farko wanda aka fi sani da shakadin. Abubuwan da ake neman gyaran sun haɗa da samar da isassun kayayyakin aiki, magunguna, ma'aikata da kuma ƙarin kasafin kuɗi. Har ila yau da kuma ɗabbaka bibiyar ayyuka daga kwamitin lafiya na majalisar. Idan suka gane majalisa ta gane, in sun sani majalisa ta sani, in sun yadda majalisa ta yadda. Su muka kirawo, muka zauna da su, muka sanar da su yaya harkar lafiya take a jihar Kano, kuma me ake da bukata a jihar Kano. Roƙe su cewa su tabbatar da wannan kofi ɗin takardun suka gabata a nan sun ba mu shi ko dai a hard copy ko a soft copy. Wannan ta nuna cewa akwai bayanai muhimmai wanda za su taimaka mana a wajen legislation namu a majalisa. Masu tarin yawa wanda idan an bi su insha Allahu za a rage mace-mace wajen haihuwa ƙananan yara a jihar Kano. Yawanci makalolin da aka gabatar sun hada da sabunta tsarin gudanar da ayyukan hukumar kula da cibiyoyi na lafiya mataki na farko ya zo daidai da na ƙasa, samar da cibiyoyin kula da lafiya lungu da saƙo a jihar nan da kuma rage yawaitar mace-macen yara da mata masu juna biyu a jihar nan, har ila yau da kuma ƙarin kasafin kuɗi na ɓangaren lafiya. Cikin matsayar da aka ɗauka sun hada da sake sabunta dokar bada kulawar lafiya mataki na farko a jihar nan, shigar da gyaran waɗannan cibiyoyi a cikin ayyukan 'yan majalisa a mazaɓinsu da sauransu. Samira Hamisu Shira a labaran NTA. To jama'a ku gafarce mu, wannan rahoto Samira Hamisu Shira ce ta haɗa mana shi. Yayin da damina ta ƙara gabatowa, mazauna ƙofar Mazugal na kokawa kan matsalolin muhalli da kiwon lafiya da ke addabar su sakamakon fadama da ke kusa da gidajensu da guraren kasuwancinsu. Wannan fadama da ke kasancewa cike da ruwa lokacin damina ta zama wani babban wuri da sauro ke hayayyafa, wanda ke yin babbar barazana ga lafiyarsu da kuma tsaftar muhallin wurin. Amina Mahi ta haɗa mana rahoto. Wannan kududdufi ya zama babban wurin hayayyafar sauro, lamarin da ke haifar da ƙorafe-ƙorafe daga mazauna yankin dangane da ƙaruwar cutar zazzabin cizon sauro, wari mara daɗi da kuma taɓarɓarewar tsafta da aminci a yankin. Nan ne gurin sana'ata, kuma sana'ata wani zubin tana kai ni har ga kwana anan. Magana ta Allah, duk sanda lokaci ya zo irin wannan
muna fama da matsalar sauro na tashin hankali. Don wallahi al'azim wani zubin muna kwammacewa da ƙudan da yake ciza mu ma da rana akan sauran da yake damu mu. Feshi kai yanzu ai ba yi san ba a yi feshi din ko kaɗan. Wannan matsala ta daɗe tana addabar al'ummar yankin, inda hakan ke haddasa babbar barazana ga lafiyar muhalli da mazauna wurin. Malaria da waye tana damun mutane. Mazauna kofar Mazugal din na ci gaba da neman ɗaukin gaggawa daga gwamnati domin kawo ƙarshen matsalar. Amina Mahe, labaran NTA. To labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan gidan tashar NTA Kano. Kudan da ka ce mu. To barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. A wani sabon yunkuri na dakile ayyukan miyagun laifuka a fadin jihar Kano, kwamishinan 'yan sandan jihar CP Ibrahim Adamu Bakori ya sanar da kama mutane 98 cikin ƙasa da wata guda. Elizabeth Ila Lamido ta rawaito cewa an kama mutanen ne bayan kaddamar da wani shiri na musamman na yaƙi da miyagun laifuka mai suna Operation Kukan Kura. Ga cikakken rahoton nata. Operation Kukan Kura wata sabuwar dabarar tsaro ce da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kaddamar domin karfafa haɗin gwiwa tsakanin al'umma da 'yan sanda ta hanyar raba bayanan sirri da kuma hana aikata laifi tun kafin ya faru. An kaddamar da aikin ne a ranar 1 ga Yuli, kuma ya mayar da hankali wajen yaƙi da 'yan daba, 'yan fashi, masu garkuwa da mutane, masu safarar miyagun ƙwayoyi da sauran miyagun laifuka. A cikin kwanaki 24 da suka gabata, rundunar ta samu gagarumar nasara inda aka cafke mutum 98 da ake zargi da hannu a manyan laifuka 21 da suka hada da fashi da makami, garkuwa da mutane, safarar kwayoyi da damfara. Kayan da aka kwato sun hada da motoci guda 6, tricycle wato keke napep guda 8 da babura guda 9, tabar wiwi mai yawa, miyagun ƙwayoyi da kwalaban ƙwayar da ake kira sukandai, adduna 16 da wukake 98, dalar jabu har dala 10,000, wayoyin hannu da kayan motoci da aka sace. Tun bayan kaddamar da wannan aiki daga ranar 1 ga watan Yuli 2025 an samu nasarori da ba a taɓa samu irinsa ba. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori ya yi kira ga al'umma da su ci gaba da ba da haɗin kai da rundunar ta hanyar kai rahoton duk wani abu da suka ga ya saba da doka. Ya ƙara da cewa rundunar za ta ci gaba da kokari don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma a faɗin jihar. Elizabeth Lamido, labaran NTA. Biyo bayan wasu abubuwa da suka fashe a wasu wuraren sayar da kayan gwangwan a Kano, hukumomin tsaro sun kaddamar da wani gangamin wayar da kan jama'a kan masu sana'ar jari bola. Yunkurin na da nufin ilmantar da waɗanda ke cikin masana'antar kan haɗin sarrafa kan yadda ya kamata su riga sarrafa abubuwa masu haɗarin fashewa da kuma yadda za a bi domin kiyaye faruwar hakan a gaba. Muhammad Ibrahim ya haɗa mana rahoto. Kano, cibiyar kasuwanci ta arewacin Najeriya, na da sana'o'i iri-iri, ciki har da sana'ar jari bola wadda ke ƙara haɓaka a kullum. Duk da irin damar samun abin rayuwa da take bayarwa, sana'ar na ɗauke da wasu barazana da ba za a iya watsi da su ba. Wani fashewar da ya faru a wajen tara tarkacen ƙarafa kwanan nan ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi, lamarin da ya jawo cece-kuce game da matakan tsaro a ɓangaren. Duk wanda ya yana da wani abin fashewa ba ma sai abin da ake zargi ba ya sanar da mu ko mu sanar da jami'an tsaro a zuwa cire mashi. Bincike ya nuna cewa yawancin 'yan kasuwar jari bola ba su da isasshen ilimi wajen gano kayan da ke da haɗari, ciki har da abubuwan fashewa da kan shiga cikin tarkace ba tare da an gane su ba. Domin magance wannan matsala, hukumomin tsaro tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano da manyan masu ruwa da tsaki a ɓangaren sun ƙaddamar da yaƙin wayar da kai
domin ilmantar da masu sana'ar yadda za su gane kayan da ake zargi na iya haddasa fashewa da kuma yadda za su gudanar da harkokin kasuwancinsu cikin tsaro. Mun koyi abubuwa da dama na kariya daga samun wani abu da zai iya cutar da mu. Mu kuma za mu ci gaba da bi dump side, local government by local government, market by market, kasuwa, lunguna da saƙo wajen ganin cewa mun wayar da kan al'ummarmu wajen cewa sun iya tabbatar da abubuwan da suke da haɗari sun gane su. Wannan bita na wayar da kai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati ke aiwatar da sabon doka da ta takaita shigowa da kayan jari bola ba tare da izini ba zuwa cikin jihar, a wani bangare na ƙoƙarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. To yanzu kuma sai labaran wasanni. An naɗa Liz Deploy a matsayin captain na ƙungiyar Middlesex domin gasar Country Championship. Ƙungiyar Tottenham ta cimma yarjejeniya da West Ham domin sayen Muhammad Kudus. Hukumar British Boxing Board of Control ta ci Chris Oban Jr. tarar Euro 10,000 a dalilin amfani da kafafen sada zumunta ba bisa ƙa'ida ba. Sai kuma hasashen masana kan yanayi da za ta tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen kasar nan. To jama'a iyakacin labaran da za mu sami damar kawo muku kenan. Allah ya tashi mu lafiya. Good evening, and thanks for joining us on the news on Nta Kano. I am Elizabeth Yilalamido. Kano State Executive Council has approved 69.5 billion naira for the execution of various development projects. Commissioner for Information Ibrahim Abdullahi Waya disclosed this while briefing government house correspondents on the outcome of this week's meeting of the council. Road from Babong Wari roundabout, Biltara to Build 5 number pedestrian bridges, the sum of 24,774,204,969 naira 98 kobo has been approved for that and is going to be undertaken by the Ministry of Works. Disbursement of relief materials to victims of flood disaster incident in Dogo local government, which is going to be undertaken by the Ministry of Humanitarian Affairs. The sum of 39,708,000 has been approved for that. The rehabilitation works at Chinese Bilingual College Concourso for the local government. Ministry of Works is to undertake the project. The sum of 349 million. 71,558 naira 4 kobo has been approved for that. Construction of 10 number concrete overhead pedestrian bridges at some strategic location in the state. The sum of 3,841,152,109 naira 8 kobo has been approved for that and is going to be undertaken by the Minister of Works. And in another development, Kano State Government has cleared 22 billion naira out of the 48 billion naira backlog
owed in retirees, gratuity and death benefits. Governor Abba Kabir Yusuf disclosed this during the launch of the fourth tranche disbursement, amounting to 6 billion 9 naira to retirees and families of deceased workers at the Kano Government House. This report will come to you in our subsequent bulletin. In an effort to strengthen healthcare service delivery and improve the state of primary health centers, the Kano State Ministry of Health, in collaboration with Engender Health-led consortium partners, has organized a one-day training for members of the Kano State House of Assembly. The training aims to equip lawmakers with the knowledge needed to support and oversee effective healthcare policies across the state. Samira Hamisashira reports. The gathering brought together major stakeholders in the health sector, united in their quest to enhance access to healthcare services and revamp medical services at the grassroots level. Key areas of focus included manpower development, infrastructure upgrade, provision of medical consumables, increased budgetary allocation, and effective oversight by lawmakers. So that is why we appeal to the presenters of the papers that they should please provide a hard or a soft copy of the presentations to the House, because we learned that there are a lot of information that can be utilized at House. The local governments are getting their autonomy, so there is a need for the locals to carry them along so as to make a very good legislation that will not affect the shift, will not affect the health sector. The State House of Assembly has the passion in health. Presentations emphasized the need to align the state's primary healthcare policy with national objectives, establishing a legislative accountability framework for healthcare financing, attaining universal health coverage under one roof, and reducing maternal and neonatal mortality. If you have a strong and solid PSS, then certainly you are bound to have a solid health system. Speakers reiterated their commitment to overhaul legislations, ensuring PHC reforms and upgrades are included in their constituency initiatives as championed by several lawmakers. In Kano, Samira Hamisoshira, NTA News. And as the rainy season gradually gets fully established, residents of Kofar Mazugal in Kano are grappling with growing environmental and health concerns caused by a swamp located near their homes and businesses. The swamp, which becomes flooded and stagnant during the rains, serves as a major breeding ground for mosquitoes and poses a serious threat to public health and hygiene in the community. Amina Mahi tells us more. The swamp has become a major breeding ground for mosquitoes, leading to widespread complaint about increasing malaria cases, foul odor, and overall decline in hygiene and safety in the area. I run my business here and even sleep here. Mosquitoes are troubling us every night. The government previously carried out mosquito fumigation here, but they no longer do so. This has for many years been a major issue they face in the area, causing a lot of environmental hazards. Malaria is troubling people in this area. The resident further seeks for government intervention, for the problem may escalate into serious public health crisis. In Kano, Amina Mahi, NTA News. And on to security. In a renewed effort to curb criminal activities across Kano State, the Commissioner of Police, CP Ibrahim Adamu Bakori, has announced the arrest of 98 suspects in less than a month. NTA's correspondent reports that the arrest was made after the launch of a special crime-fighting initiative, Operation Kukankura. Operation Kukankura is a special operation designed to involve citizens actively in policing through intelligence sharing and crime prevention. The operation, which began on July 1st, focuses on tackling thuggery, banditry, kidnapping, drug trafficking, and other social vices. Within the past 24 days, the command recorded significant breakthroughs
arresting 98 suspects linking to 21 major criminal cases, including armed robbery, kidnapping, drug dealing, and fraud. The recovered items include 6 motor vehicles, 8 tricycles, and 9 motorcycles, large quantities of cannabis, illicit pills, and bottles of sock and dye, 16 cutlasses, and 98 knives, $10,000 in counterfeit currency, several stolen mobile phones, and car parts. The new launch Operation Kukankura is being integrated into several robust operation strategy earlier adopted by the command, and that has been great impact in curbing crime in the state. CP Bakori appealed to residents to continue cooperating with the police by reporting any suspicious activities, reinforcing the command's commitment to a safer Kano for all. And following recent explosions at scrap collection centers in Kano, security agencies have initiated a safety awareness campaign targeting scrap and waste dealers. The campaign aims to educate those in the industry on the risks of handling hazardous materials and promote safer practices to prevent future tragedies. Muhammad Ibrahim has more. Kano, the commercial heartbeat of northern Nigeria, is a home to a wide range of trades, among them the bustling scrap metal business. While it provides livelihood for many, it also comes with certain risks that can't be ignored. A recent explosion at a scrap collection point destroyed nearby properties and raised concern about safety practices within the sector. We'll create awareness of the danger of all these explosives so that our members will be easily identified explosive whenever they come across it, so that they will identify it and notify security agencies and other relevant authorities. Preliminary findings suggest that many scrap dealers lack adequate knowledge in identifying hazardous materials, including possible explosive remnants, which sometimes make their way into the trade. To address this, security agencies in collaboration with the Kano State Government and key industry stakeholders have launched a safety awareness campaign aimed at educating scrap dealers on how to recognize suspicious materials and adopt safer handling procedures. We are told the tips. If we see, wherever we see those things, as we are taught that we should just don't approach it. We are very sure that the measures we take will enlighten our people to know how to prevent themselves out of those kind of explosive devices. The campaign also comes as the government enforces a new directive restricting the random entry of scrap materials into the state, part of broader efforts to ensure public safety and reduce risk. Muhammad Ibrahim, NTA News. And up next is a look at the happenings in the world of sports. Louis Deploy named Middlesex captain for the country championship. Tottenham have agreed a deal with West Ham to sign Mohamed Kudus. Djokovic defeat Gaboli at Wimbledon 2025 quarterfinals. And that caps up our news telecast for tonight. Do have a pleasant evening and stay safe.